Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zad Chemistry. I'm Shahid Islam to the high school channel. And today we are going to discuss about the very important topic, that is ozone layer. Ozone. Ozone is basically a molecule which is present in the upper atmosphere of our Earth. And this ozone molecule, it is formed by the combination of an oxygen molecule and free oxygen molecule and free oxygen atoms. All this reaction is governed by high energy ultraviolet radiations. And this ozone layer, it plays an important role in the survival of life on this planet. Ozone layer or ozone is present in upper atmosphere. It is usually named as ozone layer. And this ozone layer protects us from very harmful radiations of sun, and those radiations are called as ultraviolet radiations. There are mostly three types of radiations which are coming from the sun. Among them, one is ultraviolet radiations, while as another two are visible radiations and infrared radiations. Both these visible and infrared, they reach to the surface of Earth, while as ultraviolet radiations having higher energy do not reach to the surface of Earth because of this ozone layer, which protects us or which prevents these ultraviolet radiations to get instant on the surface of Earth. Otherwise, they will be very much harmful to the life on this Earth. This ozone is it is composed of three atoms of oxygen. It is basically a gas, ozone gas, or it is, we can call it as ozone gas or ozone layer is a gas, and it is highly poisonous. It is highly poisonous. When this oxygen molecule, as oxygen molecule have, there is a double covalent bond present between two oxygen atoms. When high energy ultraviolet radiations get incident on this oxygen molecule, it breaks and gets dissociated into two oxygen atoms. These two oxygen atoms are highly reactive. They are usually called as the free oxygen atoms. These free oxygen atoms being highly reactive, they abruptly combine with another oxygen molecule and result in the formation of ozone molecule. In this way, ozone is formed in the upper atmosphere where temperature is very much high. This ozone layer, it plays an important role for the existence of life on Earth, as it absorbs most of the harmful ultraviolet radiations coming from the sun and prevents them from reaching Earth's surface. जो ये ओजोन लेयर्स हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जमीन की सतह पर पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करती है, जज़ब करती है. अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जमीन तक पहुंचेंगी तो फिर उससे क्या होगा, उससे स्किन कैंसर होगा, या उससे क्या होगा, देयर विल बी कैटरैक्ट इन आवर आईज. हमारी जो आंखों का जो कॉर्निया है, ये फ्यूज ही पड़ जाएगा. It will not be transparent, but it will be an opaque object, जिसकी वजह से लाइट हमारे आंखों के बीच में नहीं चली, इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बनी, क्योंकि लाइट आंखों में नहीं जाएगी. इस तरीके जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये स्किन कैंसर को कॉज करती है, ये कैटरैक्ट को कॉज करती है. इसके अलावा इट डैमेजेस आवर इम्यून सिस्टम. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, इसको ये डिस्ट्रॉय करती है. किस तरीके से, क्योंकि इंसान की बॉडी में जो रेजिस्टेंस है डिजीजेस की तरफ, बीमारियों की तरफ, उसको ये कम करती है. इस तरीके से क्या होता है कि जो सन है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, वो क्या, वो सीधे इंसान के जिस्म पे पड़ेगी और इंसान के जिस्म में जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो क्या, वो खत्म हो जाएगा. अलबत्ता आने वाले कुछ सालों से ये देखा गया है कि there is a depletion in this layer. Or what is called as ozone layer depletion. यानी कि ये जो ओजोन लायर की थिकनेस है, ये थोड़ी सी कम हुई है. किस तरीके से? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सर्टेन एरोसॉल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कंबस्टन कंप्लीटली नहीं होती है जेट एरोप्लेन्स में. एक्चुअली इसके मॉलिक्यूल जो है वो सस्पेंड रहते हैं, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या, जो इसकी परत होती है,
جو اس کی جو یہ لائر ہوتی ہے یہ دھیرے 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 اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایکچولی تھننس کریٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کافی جگہ پر یہ دیکھا گیا کہ دیر از اے ہول ان دس اوزون لائر دیٹ از کالڈ ایز اوزون ہول, اور اٹ از موسٹلی سین ان انٹارکٹیکا اور لاس اینجلس. تو اس لیے کیا ہوا ہے کہ 1987 میں یونیپ کیا ہے, یونائٹیڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام, یونائٹیڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام 1987 میں یونیپ نے, یونائٹیڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام نے ایک میٹنگ کے دوران, ایک جلسے کے دوران اس بات کی سہمتی وہاں پر ہو گئی کہ ہم سی ایف سی پروڈکشن کو فریز کریں گے, ہم سی ایف سی پروڈکشن کو کیا کریں گے, فریز کریں گے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, اس طریقے سے فریز کریں گے یعنی ہم اس کی پروڈکشن کافی کم کریں گے, جیسے کہ اس کی پروڈکشن کو 1986 میں فریز کیا گیا تھا. تو اس کے بعد ایکچولی ایک اور میٹنگ ہوئی, اس کے بعد پوری طریقے سے کلورو فلورو کاربن جو ہے اس کی پروڈکشن پر بین لگائی گئی, تاکہ جو یہ اوزون لائر ہے یہ اوزون لائر ڈپلیٹ ہونے سے بچ جائے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. ہیو اے نائس ڈے.